Good evening, all. Audio and video is okay. Okay. So let's start. Okay, we'll write down the questions together and then solve them together. Okay. Recently, ചോദിച്ചു വന്നേക്കുന്ന പല ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ കുറച്ച് മോഡൽസ് ആണ്. So let's start. I know June 2022 paper section C ചെയ്തിട്ടില്ലാന്ന്. I have that in my mind. We'll discuss it in the next class. Okay, don't worry. Yeah. So the question is, the velocity of lithium ion in water is 2 into 10 to the power minus 2 centimeter per second when 100 volt is applied between two electrodes separated by 2 centimeter. Question is the mobility. The mobility of lithium ion in water is. Okay. So the options are 4 into 10 to the power minus 4 centimeter square per second per volt. Option B, 10 to the power minus 4 per second per volt. Option C, 4 volt centimeter square per second. Option D, 2.5 into 10 to the power 5 volt second centimeter square inverse. Okay, please note down the question. Okay, so first of all, what you have to understand over here is what is mobility in Ullagana. So mobility of any ion which was given to you, it is velocity divided by the potential gradient. Okay, velocity divided by the potential gradient. So please check the units very well. Now, what is potential gradient? Potential gradient usually 5 representing or let it be potential gradient, where potential gradient is equal to whatever voltage is applied divided by the length of the length which is present, the space between the two electrodes. Idana potential gradient. Okay. So first of all, find the potential gradient. What is it? 100 volts divided by 2 centimeters. So the potential gradient is 50 volts per centimeter. Now you know what the velocity is. And you find the mobility and tell me which is the correct option.
Yes, so the mobility is 2 into 10 to the power minus 2. It is given in centimeters per second divided by 50 volts per centimeter. So if you check the units over here, it's going to be volt centimeter square per second. So volt centimeter square per second per volt centimeter square per second വരുന്ന ആകെ ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ, which is option A. ന്യൂമറിക്കലി നോക്കുമ്പോഴും that is the correct answer. Option A. Yeah, so please note the equation of mobility. Next question. At 20 degrees Celsius, easy question, Anna. The standard EMF of a certain cell is of a certain cell is 0.2699 volt, and at 30 degrees Celsius it is 0.2669 volt. Okay, then delta S is option A equal to 0, delta S is positive, delta S is negative, and option B cannot be determined. നമ്മളെടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എൻട്രോപ്പിയിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസമാണ്. നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെ മാറുന്നു, EMF എങ്ങനെ മാറുന്നു എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. So we have already done 2 questions based on the equation that we need over here. ഏത് equation ആണ് വേണ്ടത്? എസും ഇയും പി ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ്. That is delta S naught is equal to NF into change in EMF divided by the change in temperature under constant pressure. ഇവിടെ എന്താ തന്നേക്കുന്നത്? ടെമ്പറേച്ചർ T1 ആവുന്ന സമയത്ത് 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. അപ്പോ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് 0.2699 ആണ്. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആകുമ്പോൾ E2 എന്ന് പറയുന്നത് കുറയുന്നു, which is 0.2669 വോൾട്ട് ആവുന്നു. സോ ഡെൽറ്റ എസിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? No calculation needed at all. ഇവിടുന്ന് dt is positive, de is negative. അല്ലേ? So negative by positive is negative, option C. ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് വരിക, ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു മാത്രം. It's going to be option C. Okay. Next question. ഇതൊരു 4 മാർക്കർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. The cell potential for system aluminium solid, aluminium 3+ ആകുന്നു, concentration 0.01 molar. ഇപ്പുറത്ത് iron 2+, 0.1 മോളാറിൽ നിന്ന് iron solid ആകുന്നു. Okay, it's given in the question that aluminium 3+ 3 electron മേടിച്ചിട്ട് aluminium ആകും, whose potential is -1.66 volt, and iron +2 2 electrons മേടിച്ചിട്ട്
iron ആകുന്നു, whose potential is minus 0.44 volt. Okay, options തന്നിട്ടുള്ളത് 1.23, 1.21, 1.22 and minus 2.10. So you look at the options. Decimal point 1.23, 21, 22 എന്നൊക്കെ തന്നിട്ടുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റർ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത്, മിസ്റ്റേക്സ് ആക്കരുത് കേട്ടോ. Read the question. Those who can start, please start. So whenever a cell of this type is given to us, okay, ഏത് സെല്ലാണെങ്കിലും ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫറൻസ് എന്താ? Who is the anode over here? ആരാണ് ആനോഡ്, ആരാണ് കാത്തോഡ് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആനോഡിക് റിയാക്ഷനും കാത്തോഡിക് റിയാക്ഷനും എന്ന് എഴുതൂ. എപ്പോഴും ഇതിന്റെ ലെഫ്റ്റിൽ വരുന്നത് ആനോഡ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് കാത്തോഡ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും കേട്ടോ, ഒരു സെൽഫ് റെപ്രസെന്റേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആനോഡിൽ എപ്പോഴും എന്താ സംഭവിക്കുക? ആനോഡിൽ ഓൾവേസ് ഓക്സിഡേഷൻ അല്ലേ? അപ്പോ അലൂമിനിയം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അലൂമിനിയം 3+ ആകുന്നു ബൈ ഗിവിംഗ് ഔട്ട് 3 ഇലക്ട്രോൺസ്. കാത്തോഡിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? കാത്തോഡില് റിഡക്ഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അയൺ 2+. അയൺ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവന് 2 ഇലക്ട്രോൺസ് മതി, നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ 3 ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് പോയിരിക്കുന്നത്. സോ ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് എഴുതണമെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു ബാലൻസ് ദിസ് അല്ലെ? ഹൗ ആർ യു ഗോയിങ് ടു ബാലൻസ് ദിസ്? എനിക്ക് ഇവിടെ 6ഉം ഇവിടെയും 6 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം ശരിയായി. സോ ഐ കൻ ടേക്ക് 2 അലൂമിനിയം to give 2 aluminum ion plus 6 electrons over here, and 3 Fe2+, 3 into 2 electrons എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 6+ ആണ്, 6 electrons എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ 3 ആയാണ്. Now the thing is balanced, correct? അപ്പൊ എനിക്ക് overall reaction എഴുതാലോ. Now my overall reaction over here is I can cancel out these 6 electrons, 6 electron. അതല്ലാതെ ഞാൻ എഴുതുമ്പോൾ 2 അലൂമിനിയം സോളിഡ് പ്ലസ് 3 iron plus 2 aqueous will give me 3 iron solid plus 2 aluminium 3+ aqueous. ഇങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ വരുന്നത്. I need to find my E cell. Nernst equation പ്രകാരം E cell എന്താണ്? E cell is equal to E naught cell, that is standard conditions E cell in the potential എന്താണോ minus 0.0591 by n log of product hand side ആരൊക്കെയാണുള്ളത്? അലൂമിനിയം 3+ ന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കും. You do not consider solid states in the equilibrium, divided by ഇപ്പുറത്ത് Fe+2 ന്റെ cube. This is a Nernst equation, right? Now you don't have this thing. E naught cell നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല, standard cell potential ഇല്ല. How do you find that? Standard potential of the cathode minus standard potential of the anode. Always remember, നിങ്ങൾ ഈ equation എടുക്കുമ്പോൾ what you have to consider is the reduction potentials. ഈ equation നിങ്ങൾ substitute ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ reduction potentials വേണം consider ചെയ്യാൻ. All right. So now let's get back to the question. തന്നിരിക്കുന്ന reduction potentials ആണോ 3+ൽ നിന്ന് 0 സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത്, which means reduction is mentioned. +2ൽ നിന്നും 0ലേക്കാണ് പോകുന്നത്, again it's a reduction which is given. So രണ്ട് potentials reduction potentials ആണ്. ആരാണ് cathode? Ion ആണ് cathode. So you have find the potential minus 0.44
minus 1.66. Clear? You'll get 1.22. In the Karidi, do not mark 1.22 as the answer. It's not the answer. കാരണം നിങ്ങളുടെ സെൽസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻസിലല്ല. 1 മോളാർ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യായിരുന്നു. ബട്ട് ഹിയർ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. സോ വാട്ട് വിൽ യു ഡു? ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. Now you apply the equation. E cell is equal to 1.22 minus 0.0591 by how many electrons are there in the system? ഇവിടെ 6 electrons ആണ് participate ചെയ്യുന്നത്. Divided by 6 into log of aluminium 3 plus in the concentration in the given question is 0.01 square divided by ion 3 plus in there is 0.1 cube. Solve this. മാം എഫ് കൺസിഡർ ചെയ്യണ്ട, NF ഇല്ല, അത് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് 0.059 കേട്ടോ. എഫ് മാറൊക്കെ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. Okay, good. Next question. The activity coefficients calculated by Debye-Huckel law are always option A less than 0, greater than 1, equal to 1, less than 1. Okay, so Debye-Huckel Debye-Huckel law pragaram, the log of mean activity coefficient is equal to a constant minus of that constant into charges of whatever species are given. Peninsula anengil plus 1 minus 1. Adinde charges into root of ionic strength. Idana. Okay. Appo ivide ningalku enganekka vannalum ivide modulus ulladonde ivide ningalku enganekka vannalum you are going to get a negative quantity. Log of activity coefficient is equal to a negative quantity. Activity coefficients matra nokanengil it's going to be 10 to the power minus x. Always
10 to the power minus 1 avam, 10 to the power minus 2 avam, minus 3 avam. So it is the correct answer. It's always going to be less than 1. Right? Always less than 1. Right. The number of electrons lost during the electrolysis of 0.355 grams of chloride ion is 0.001 Na, 0.01 Na, 0.02 Na, 0.01 by 2 Na. Yes. Electrochemistry അറിയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. Basic moles concept നിന്നാണ്. How do you do it? That is, നിങ്ങൾക്ക് ക്ലോറിനെ ക്ലോറൈഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ വേണ്ടത്? എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്? ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഓഫ് ഓക്കെ Cl മൈനസ് ഇലക്ട്രോലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് what will happen? സൊല്യൂഷനിലുള്ള ക്ലോറൈഡ് മൈനസ് ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് ആയിട്ട് മാറും. ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ 1 ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഹാഫ് ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് പ്ലസ് 1 ഇലക്ട്രോൺ ആണ് പോവുക. അപ്പൊ അതാണ് ചോദ്യം, ക്ലോറൈഡ്സ് അയണൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് പോവാന്ന്. So if you have 1 mole of chloride ions electrolyzing, you will be having, ഇവിടെ 1 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും 1, you will be having 1 mole of electrons. 1 mole പറഞ്ഞാൽ Na അല്ലെ? ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ്? It's given that it is 0.355 grams. Okay, now how do you convert to moles? You divide it by the molecular mass of chlorine. അല്ലെ? Molecular mass of chloride is 35.5 grams. So number of moles കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് this divided by 35.5 grams per mole ചെയ്യും. And that is going to grams per mole. And that is going to be equal to 0.01 mole. അപ്പോ 0.01 moles of chloride ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ 0.01 moles of electrons ആയിരിക്കും ഇതിൽ നിന്ന് പോകുന്നത്. 0.01 moles of electron means 0.01 Na, option B. Option B. Okay. Next question. Which is true for a spontaneous reaction? Option A, delta G is less than 0. E cell is less than 0. Q is less than K. Option B, delta G is less than 0. E cell is greater than 0. Q is greater than K. Option C, delta G is greater than 0. E cell is greater than 0. Q is greater than K. Option B, delta G is less than 0.
delta E is, E cell is greater than 0, Q is less than K. Okay, you note it down. So spontaneous reactions in the case delta G whenever you have a spontaneous process, delta G is always going to be negative. Okay, so delta G negative and the delta G positive, it's not option C. Option C. Now, what will be the case of E cell? Spontaneous reactions in the case E cell is always going to be positive. Get up. So for spontaneous reactions, delta G eppozhum negative, E cell eppozhum positive. So if E cell negative, it's not option A as well. It's either option B or either D. Okay. Ini D Q greater than K, less than K. Solve here. What is Q and what is K? Q എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു point of time നടക്കുന്ന reaction quotient ആണ്. That is, if A giving P ആണെങ്കിൽ concentration of P by concentration of A at any time. അതാണ് reaction quotient Q. K എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ല. K എന്ന് പറയുന്നത് it is the equilibrium constant. System equilibrium attain ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള concentration of the product to concentration of the reactant ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക. That is Q less than K, Q equal to K, Q greater than K. ഇങ്ങനെ മൂന്ന് റിയാക്ഷൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ Q equal to K എന്ന് വെച്ചാൽ റിയാക്ഷൻ attained equilibrium എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം. Attained equilibrium. Okay. Q less than K എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്തിയിട്ടില്ല, റിയാക്ഷൻ കോഷ്യന്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റിനെക്കാട്ടും ചെറുതാണ്. അപ്പോ ഇക്വിലിബ്രിയം അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിയാക്ഷൻ മുന്നോട്ട് പോകണം, ഇനിയും നടക്കണം. ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുക, കാരണം വാല്യൂ ചെറുതാണ്, K അറ്റൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇനിയും റിയാക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുള്ളൂ, ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? റിയാക്ഷൻ കോഷ്യന്റ് കൂടിപ്പോയി, K കുറവാണ്. അപ്പോ ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഫേവർ ചെയ്യുക. ഇത് ലേഷാർട്ട്ലിയാസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ്. ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഫേവർ ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഗാൽവനിക് സെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോകെമിസ്ട്രിയിൽ ഒരു സെല്ലൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ പ്രിഫർ ചെയ്യില്ല, ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുള്ളൂ. ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷന്റെ കേസിൽ ക്യൂവിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ കെ. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി. Option B. Okay. Okay. Next question. The reduction potentials of Cr2O72 minus to Cr3 plus. Chromium plus. Okay, and Cr plus 3 to chromium are 1.33 volt and minus 0.74 volt respectively. The reduction potential of Cr2O72 minus 2 chromium is
Option A, 0.295 volt, 0.59 volt, 0.195 volt, 1.770 volt. Okay, so തന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ട് reduction potentials ആണ്. That is dichromate to chromiumത്തിന്റെയും chromium 3+2 chromium 0ന്റെയും തന്നിട്ടുണ്ട്. So let's start by writing the reaction. Cr2O7 2 minus reduce ചെയ്തിട്ട് Cr+3 ആവുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ഇവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ക്രോമിയം എന്താണെന്ന് നോക്കി പറയൂ. What is the oxidation state of chromium in dichromate? 2x ഇവിടെ എടുക്കും and this is 14. So 2x minus 14 is equal to minus 2. 2x plus 14 is equal to minus 2. 2x is equal to 12 എന്ന് വരും. അപ്പൊ ഇവിടെ +6 ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ബാലൻസ്ഡ് അല്ല. ഓക്കെ, ഇവിടെ ക്രോമിയം ഒരെണ്ണത്തിന് +6 ആണ്. അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലെ. ക്രോമിയം ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടില്ല. ഇവിടെ നമ്മളൊരു 2 ചേർക്കണം. ക്രോമിയം മാത്രമല്ല ഇതിലുള്ളത്, ഓക്സിജൻ ഉണ്ട്. ഓക്സിജനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എപ്പോഴും ആഡ് ചെയ്യുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ് ആരാ? വാട്ടറിനെ ആഡ് ചെയ്യും. സോ ഇവിടെ 7 വാട്ടർ വന്നു. 7 വാട്ടർ വന്നപ്പോ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? H+ന്റെ അളവ് കൂടി, ഹൈഡ്രജൻസ് 14 എണ്ണായി. അപ്പൊ അവനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ 14 H+നെയും ആഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് യു ഹാവ്? ഇവിടെ യു ഹാവ് 14H, ഇവിടെയും 14H, 7O രണ്ട് ക്രോമിയം അത് നോക്കി. ഇനി ആകെ നമ്മൾ ചാർജ് മാത്രം ബാലൻസ് ചെയ്താൽ മതി. ഇവിടെ +6 ആണ്, ഇവിടെ +12 ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു 6 ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ചാർജ് ഇസ് ഓൾസോ ന്യൂട്രലൈസ്ഡ്. ശരിയല്ലേ? ചാർജ് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രണ്ടാമത്തെ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് എന്താ തന്നിട്ട്? അപ്പൊ ഇതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് അവർ തന്നിട്ടുള്ളത്. എത്ര? 1.33 വോൾട്ട് എന്ന്. ദ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്കെയിൽ. ഇനി രണ്ടാമത് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ? ക്രോമിയം 3+ 3 ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങിയിട്ട് ക്രോമിയം ആകുന്നു. അതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ തന്നിരിക്കുന്നത് -0.74 വോൾട്ട് എന്നാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ എഴുതണം എന്നാണെങ്കിൽ ഈ 2 ക്രോമിയമും വെട്ടി പോണല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ബിക്കംസ് 6. ഓക്കെ, സോ ഇവിടുന്ന് 2 ക്രോമിയം പ്ലസ് ഇവിടുന്ന് 2 ക്രോമിയം 3+, 2 ക്രോമിയം 3+ വെട്ടിപ്പോയി. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്താന്ന് നോക്കൂ. വാട്ട് യു ഹാവ് ഇസ് 6 മാറും 12 ഇലക്ട്രോൺ. ഓക്കെ, 12 ഇലക്ട്രോൺ plus Cr2O7 2 minus plus 14H+ is giving 2 chromium in 0 state plus 7 water. Balanced ആണോ എന്ന് നോക്കിക്കേ. So let this be my E01. This is my E02. And ഇതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് E03. നമുക്കറിയില്ല. This is the total one. നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടിയേ? ദാറ്റ് ഈസ് ഈ 1ഉം 2ഉം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് 3 കിട്ടിയത്. ഒരിക്കലും പൊട്ടൻഷ്യൽസിനെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആരെ മാത്രം ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? You can add only the Gibbs free energies അല്ലേ. Delta G corresponding to the third reaction. Let's put numbers if you want. Let's say this is 1, this is 2, and this is 3 എങ്കിൽ the delta G corresponding to the third reaction is going to be equal to, നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം ആഡ് ചെയ്തല്ലോ, അതുകൊണ്ട് the delta G0 corresponding to the first one plus delta G0 corresponding to the second one. What is delta G? Minus NFE അല്ലേ. അപ്പോൾ minus N3FE3 is equal to minus N1FE01 minus N2FE0 for the second reaction. F എല്ലാം cancel ചെയ്യാ, minus cancel ചെയ്യാ. So what you have is N3E3 is equal to N1E1 plus N2E2. Everything is there in the process. Note it down.
N3 എത്രയാ? മൂന്നാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺസിലുള്ള മൂന്നാമത്തെ റിയാക്ഷനിലെ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം 12. പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൽ 6, പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇസ് 1.33 വോൾട്ട്. ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ റിയാക്ഷനിലും 6 E2 is minus 0.74 volt. Yeah. Solve this. Inlet option. Next question. Which of the following statement is true? Okay, so statement A is the mean ionic activity coefficient. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു equation കണ്ടില്ലേ? അവർ the mean ionic activity coefficient increase with increase in concentration. Mean ionic activity coefficient decrease with increase in concentration. Option C, mean ionic coefficient, activity coefficient approaches 1 in concentrated solutions. Option B, mean ionic activity coefficient approaches 0 in dilute solutions. So it actually theory portion എന്നുള്ള question ആണ്. അപ്പോൾ mean activity coefficient എന്ന് പറയുന്നത് it is equal to 1 for dilute solutions. വളരെ dilute solutions ആകുമ്പോഴാണ് ഈ activity coefficient 1 and less than 1 ആണ് for concentrated solutions. കേട്ടോ? അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ആക്ടിവിറ്റി കോഎഫിഷ്യന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? നമ്മൾ റിയൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മൊലാലിറ്റി എന്ന് പറയുക. റിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ടോക്ക് അബൌട്ട് ആക്ടിവിറ്റി. ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് സം ആക്ടിവിറ്റി കോഎഫിഷ്യന്റ് ടു മൊലാലിറ്റി. വളരെ ഡൈല്യൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആകുമ്പോൾ ദിസ് ഇസ് 1. റിയൽ കേസിലാവുമ്പോൾ ആക്ച്വൽ മൊലാലിറ്റിനെക്കാട്ടും കുറവായിരിക്കും ആക്ടിവിറ്റി. കേട്ടോ? ദിസ് ഇസ് എ റിലേഷൻ. സോ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡൈല്യൂട്ട് സൊല്യൂഷനിൽ വാല്യൂ 1 ആണ്. ഓപ്ഷൻ ഡി തെറ്റ്. കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷനിൽ 1-നേക്കാട്ടും ചെറുതാണ്. അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ സിയും തെറ്റ്. ഓക്കെ, സോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? വിച്ച് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ? ഫ്രം ഡൈല്യൂട്ട് ടു കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് പോകുമ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? 1-ൽ നിന്ന് 1-നേക്കാട്ടും ചെറിയ വാല്യൂയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. സോ as it gets concentrated, the mean ionic coefficient decreases. കേട്ടോ? ഡിക്രീസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഡിക്രീസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. All right. Next question. When NaOH is titrated with HCl aqueous, the variation of conductance
as a function of volume of HCl. Okay, yes. Let me draw the graph. അതിന്റെ പറയുന്നത് ഇവിടെ കണ്ടക്ടൻസും ഇവിടെ വോളിയം ഓഫ് HCl ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം. ദിസ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ, this is option B, this is option C, and this is option D. A, B, C, D. Okay. നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? You are titrating NaOH with HCl. അല്ലേ? സോ നിങ്ങൾ ഒരു ബീക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇതിൽ NaOH ഉണ്ടാവും. സോ ഇനീഷ്യലി നിങ്ങൾ ബ്യൂററ്റിൽ നിന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് HCl-നെയാണ്. അപ്പോൾ HCl ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, സിസ്റ്റത്തിൽ NaOH മാത്രമേ ഉള്ളൂവെങ്കിൽ കണ്ടക്ടൻസ് വിൽ ബി വെരി ഹൈ. അല്ലേ? Conductance will be very high, and as you keep on adding HCl, എന്താ സംഭവിക്കുക? NaOH ലേക്ക് HCl വന്നിട്ട് it will become NaCl plus water. അപ്പൊ കണ്ടക്ടൻസിന് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആള് OH മൈനസ് അയോൺസ് ആണ്. ഓക്കെ, OH മൈനസ് അയോൺസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Correct? And when you add HCl to it, what will happen? OH minus gets consumed. This gets consumed with this H plus and it becomes water. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? കണ്ടക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന OH മൈനസ് കൺസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ദ കണ്ടക്ടൻസ് വിൽ ഡ്രോപ്പ്. അപ്പോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓപ്ഷൻ എ, കാരണം ഇവിടെ കണ്ടക്ടൻസ് സെയിം ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓപ്ഷൻ ബി, കാരണം ഇവിടെ കണ്ടക്ടൻസ് കൂടുകയാണ്. ഇറ്റ് വിൽ ഡിക്രീസ്. ഹിയർ ഓൾസോ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിക്രീസിങ്. സോ ഇറ്റ്സ് ഐദർ ബി ഓർ സി. ആൻഡ് ദെൻ എത്ര നേരം ഡിക്രീസ് ചെയ്യും? അൺടിൽ ദ ഹോൾ NaOH is there. Okay, until the whole NaOH is consumed, ഈ ഡിക്രീസ് ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ഫർദർ നിങ്ങൾ HCl ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? യു ആർ ആഡിങ് എക്സസ് HCl. എക്സസ് HCl വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുക? എക്സസ് HCl വരുന്ന സമയത്ത് യു ഹാവ് എക്സസ് H plus. H plus കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂട്ടും, ആൻഡ് ഹെൻസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റന്റ്, ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ഇൻക്രീസ്. ഇറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ B. Option 1. Is it fine? Good. Option. Okay. A concentration cell is constructed by placing identical copper electrodes in two copper 2 plus solutions. If concentration of 2 Cu2 plus solution are 1 molar and 0.002 molar, calculate the potential.
Option A, 0.02, 1.2, 0.03, 0.08 volt. Okay, so how do you do this? ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക്കലി ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സെറ്റപ്പിൽ ഇവിടെയും കോപ്പർ 2+ ആണ്, ഇവിടെയും കോപ്പർ 2+ ആണ്. പിന്നെ അയോൺ ഫ്ലോ നടക്കാനുള്ള ഏക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ 1 മോളാറും ഇവിടെ 0.002 ആണ്. So these types of cells are called concentration cells. So ഒന്നുമില്ല, ഇക്വേഷൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. What is the equation? Again, Nernst equation പ്രകാരം E cell is equal to E naught of the cell minus 0.0591 by N log of copper 2+ ഒരു വശത്തുള്ളത് 1 മോളാർ, ഇപ്പുറത്തെ വശത്തുള്ളത് 0.002 മോളാർ അല്ലേ? അത്രേ ഉള്ളൂ. Now, how do you calculate E naught of the cell? Always remember, for concentration cells, ഈ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻസ് മാറ്റി വരുന്ന കേസിൽ concentration cells with different electrolyte concentration, E0 cell is equal to 0. കാരണം എന്താ? Why? Because E naught of the cell is equal to E cathode minus E anode. E cathode copper ആണ്, E anode copper ആണ്. So basically it is the potential, reduction potential of copper minus reduction potential of copper, and that is going to give you 0. Okay, so always concentration cells E naught of the cell 0. കാരണം left hand side and right hand side ഉള്ളത് anode cathode same അല്ലേ? Okay, so E naught of the cell is equal to 0. ഇനിയൊന്നുമില്ലല്ലോ ചെയ്യൂ. N എന്താ? copper 2+ reduce ചെയ്ത് copper ആണ് ആവുന്നത് 2 ആണ്. So it is 0.0591 by 2 log of 1 by 0.002. Option 0.08 വരും. Option B. Which of the following is true? Option A statements ആണ്. First statement, reduction occurs at the cathode. Second one, anode gains mass. Third one, voltage is always less than or equal to 0. ഏതാണ് 3 options? Option A, അല്ല 3 statements, 3 1 correct ആണ്. Only 2, only 1, 2 and 3. Okay.
So the first statement, is it correct? First statement പറയുന്നത് the reduction occurs at cathode. That is right. Whatever type of cell is given to you, reduction always occurs at the cathode. So it's not option B. Anode gains mass. Nirbandhilla. Let's say you have a solution where you have zinc and the copper anengil. Zinc electrode connected to copper electrode. Zinc sulfate solution ആണ് dip ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Upon oxidation, what will happen? Oxidation നടക്കുമ്പോൾ zinc dissolve ആയിട്ട് zinc 2+ ആയിട്ട് മാറുകയാണ്. It's not gaining mass, it's losing mass. അല്ലെ? It's losing mass, so it's not necessary that anode always gains mass. So 2 is incorrect. Okay, അപ്പൊ option D അല്ല. ഇനി 3 പറയുന്നത് voltages, that is EMF is always less than or equal to 0. ഒരിക്കലും അല്ല. Greater than 0 EMF വരുന്ന പല കേസസും ഉണ്ട്. So 3 is also incorrect. The correct option is option C. ഈ കേസിൽ this is clear അല്ലേ? Anode loses mass. Okay. Okay, last question. Calculate the ionic strength of 0.1 molal KCl and 0.2 molal K2SO4. Ionic strength കാണാൻ അറിയാലോ? Do it by yourself. 0.3, 0.07, 0.4, 0.7. Ionic strength is half summation of concentration into charge whole square. Cheating. Done. Half of ADM concentration of K plus is point. Charge is 1 square. Plus KCl again 0.1 into 1 square. KCl plus ഇവിടെയോ നിങ്ങൾക്ക് K plus ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. Concentration എത്രയാ? K2SO4 ൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് 2 K പ്ലസും ഒരു SO4 2 മൈനസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ? ഇവിടെ 0.2 ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്രയായിരിക്കും? 0.4 ആയിരിക്കും. ശരിയല്ലേ? 0.4 into 1 square plus SO4 ന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ 0.2 തന്നെയായിരിക്കും. പക്ഷേ ചാർജസ് 2 square. എത്ര കിട്ടുക? 0.5, 0.6, 0.6 plus 4 into 0.2, 0.8. അപ്പോ 1.4 divided by 1.4 divided by 2, 0.7. Option D. Okay. Yes. Okay. So with that, we'll wind up today's session.